A very good morning to all. Today we are going to start the second chapter of our syllabus is relating to the pricing of the product. Pricing decisions and various factors which affect on the pricing decisions. Okay. In earlier chapter we discussed about the pricing policies of the different kind of market like a perfect competition, monopoly, monopolistic, etc. These theories of the pricing in such a market are guidelines for the actual pricing of the various product, where we study how the perfect competitors decide the price, how the monopoly decide the price, how the monopolistic and oligopoly decide the price. Means these are the concept useful for respective sellers of the particular market to take the decision regarding it. However, in real world, market of the every commodity or the service is the combination of various theoretical possibilities of the market. It may be the competition, but at the same time, it is also the oligopolistic. The vital decision of the pricing therefore cannot be taken as simply as given the theories of the model of a pricing. So it is very important concept regarding decision of the price of the particular product. So we are going to focus on what is the pricing practices and number of things. In this slide you can see that the pricing is the simply the money charged for the product or the सर्व्हिसेस. बेसिकली मी दुकानात गेले, एखादी वस्तू मी घेते तेव्हा जी काही किंमत मी देते त्याला आपण प्राइसिंग म्हणतो. द प्राइसिंग इज द मनी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट ऑर अ सर्व्हिसेस. मी दुकानात गेले, एखादी वस्तू मी 100 रुपयाची घेतली, 100 रुपये दिले, दॅट इज द प्राइस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. एखाद्या डॉक्टरकडे गेले, इफ ही रेंडर मी द सर्व्हिस अँड आय चार्ज हिम 300 रुपीज, दॅट इज द प्राइस ऑफ हिज सर्व्हिस. मीन्स pricing is nothing but the money charge for the product and services. In everything that customer has give up in order to acquire the product or a services. The pricing is not the same thing as a cost. Pricing is one of the most important business decision. Pricing म्हणजे एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवणे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा असतो. नेक्स्ट, अनलाइक द अदर एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्राइसिंग डिसिजन डायरेक्टली अफेक्ट द रेव्हेन्यू रॅदर दॅन अ कॉस्ट. हे लक्षात घ्या. तुम्ही एखाद्या वस्तूची किंमत काय ठरवताय ना याच्यावर तुमचा रेव्हेन्यू अफेक्ट होतो. म्हणजेच नथिंग बट युअर प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड द प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द प्रोड्युसर. देर इज सो मेनी फॅक्टर टू कन्सिडर, मच अनसर्टनिटी अबाउट द प्राइसिंग्स. म्हणजे आता एखादी कुठल्याही वस्तूची प्राइस ठरवायची झाली की इन युअर बेसिक लँग्वेज तुम्ही काय म्हणाल, मॅडम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काढूया आणि मग त्यात प्रॉफिट ॲड करूया आणि मग प्राइस ठरवूया. अरे पण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काढणंच खूप डिफिकल्ट आहे. मी कॉस्टिंग शिकवतानाही तुम्हाला सांगितलं देर आर नंबर ऑफ कॉस्ट लाईक फिक्स्ड कॉस्ट इज देअर, व्हेरिएबल कॉस्ट इज देअर, ॲव्हरेज कॉस्ट इज देअर, मार्जिनल कॉस्ट इज देअर. मीन्स व्हेन एव्हर यू हॅव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द एनी प्रोडक्ट you have to consider all the expenses. Some expenses is tangible, so you can mention it in a bookkeeping, right? But some expenses are intangibles. It is very difficult to exactly calculate. It is not a traceable, right? Traceable cost and non traceable cost is also there. काही खर्च आपल्याला मोजता येऊ शकतात, काही खर्च आपल्याला मोजताच येत नाही. It is very difficult to trace. So here there are so many factors affects on the pricing decision. It contributes to the perceptions of the product or the service by the customer, right? The next is, as I mentioned above, the every business of the firm follow its own pricing policy and practices as decided according to the policies. The basic objective according to the classical theory of any firm is to maximize his profit. प्रत्येक जण मार्केटमध्ये आलाय कशासाठी? फॉर द प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन, सो दॅट ही इज चार्जिंग इन हिज वे द प्राईस. ओके, एखाद्या वस्तूची प्राईस तो त्याच्या वेनं, आता मोनोपॉलिस्ट त्यांच्या वेनं प्राइसिंग ठरवणार आहेत, परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स त्यांच्या वेनं, मोनोपॉलिस्टिक त्यांच्या आणि ऑलिगोपॉलिस्ट त्यांची स्वतःची एक वेगळी स्ट्रॅटेजी असू शकते. हाऊएव्हर डिफरंट फर्म अँड द डिफरंट एंटरप्रेनर्स फॉलो द डिफरंट प्रॅक्टिसेस ऑफ द प्राइसिंग ऑफ देअर प्रोडक्ट अँड इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. तुम्ही कुठलं प्रोडक्ट विकता, इफ यू आर सेलिंग होमोजिनियस तर तुमची प्राइसिंग स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे, कारण मार्केटमध्ये तुमच्या वस्तूला कॉम्पिटिशन आहे. सो दॅट तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी लक्षात घ्यायला लागणार आहेत. इफ यू आर सेलिंग डिफरन्शिएट प्रोडक्ट, यू हॅव टू डू द रिगरस सेलिंग कॉस्ट. डिफरन्शिएट प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट विच हॅज द सेम यूज बट द रिझेम्बलन्स इज डिफरंट. फॉर एक्झाम्पल बाथ सोप, मग तिथं मला रिगरस ॲडव्हर्टाइजमेंट केली पाहिजे, मार्केटिंग केलं पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट मुद्दा होता
की इफ यू आर द सेलर इन द ऑलिगोपॉली मार्केट, तिथं तर कलेक्टिव्ह मेथड असते डिसिजन घेण्याची. तिथं मीच बादशाह, मीच काही किंमत ठरवेन असं करून चालत नाही. तिथं कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला जातो. तर दिस इज ऑल अबाउट, मला सांगायचं काय, दिस इज ऑल अबाउट द व्हेरियस स्ट्रॅटेजीज इन अ डिफरंट market. So in our today's lecture we are going to focus to which are the main factor influence on the pricing decision. But in this slide we are going to learn what is the definition of price. In your simple language you say that ki price means the money which is charged by the goods for the goods and services. But here some the other definitions of the prices are given. Price is the value that put to the product or the service is a result of complex set of calculations, research, understanding, risk taking ability. According to Philip Kotler, the definition price is the amount of money charged for the product and services. कुठलीही डेफिनेशन तुम्ही तिथे लिहू शकता किंवा तुम्हाला याच्यातली ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम असेल तर या पद्धतीची कोणतीही डेफिनेशन तिथे विचारली जाऊ शकते. नेक्स्ट, द प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी or the goods needed to acquire some combination of another goods and it is accompanied the services. Price is the amount of money which you paid to them. ओके, म्हणजे एखाद्या वस्तूच्यासाठी तुम्ही जे काही द्यायला तयार होता इज इन द मनी व्हॅल्यू, देन इट कॉल्ड ॲज अ प्राइस. द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट द फॅक्टर विच इज अफेक्टेड ऑन, यू कॅन से, द प्राइसिंग ऑफ द commodity. Now, what is the pricing decision? Pricing decision is the process whereby the business set a price at which it will sell its product and services and may be the part of the business marketing plan. In the setting the price, the business will take into the account the price at which it could acquire the goods, manufacturing cost and the marketplace competition, market condition, brand and quality of the प्रोडक्ट. कुठल्याही वस्तूची किंमत ठरवायची असेल तर त्याची मार्केट प्लेस लक्षात घ्यायला लागते. मार्केट प्लेस इन द सेन्स कुठं विकायचं आहे, परफेक्ट कॉम्पिटिशनचं आहे प्रोडक्ट आहे, मोनोपॉलीचं आहे, मोनोपॉलिस्टचं काय, अजून दुसरं कुठलं आहे, कॉम्पिटिशन कुठलं आहे. नेक्स्ट, मार्केट कंडिशन काय आहे, वेदर इट इज रिटेल मार्केट ऑर द होलसेल मार्केट ऑर द फॉरवर्ड ट्रान्झॅक्शन, स्पॉट ट्रान्झॅक्शन, हे पण गोष्टी लक्षात घ्यायला लागतात. नेक्स्ट आहे द ब्रँड. Okay, and the next one is the quality of the product. These are the things which you have to consider while you are deciding the price of any commodity. Now, the factor influence on the pricing decision. वस्तूच्या किमतीवर परिणाम करणारे घटक कोणते कोणते आहेत, तर there are two factors, some internal factors within a firm which affect on your business and business for regarding pricing decision, and external some factors which are affecting on the pricing decision. Some internal factors like cost is there, company objectives is there, organizational factor, marketing mix and product differentiation. So we are going to focus step by step which are the internal factor and which are the external factor. Let me start with the internal factor. Internal means within your company, right? Internal factors are the factors that can be controlled and determine the process by your own organization. तुमच्या own organization मुळे जो काही pricing वर परिणाम होणार आहे त्याला आपण internal factor असं म्हणतोय. It is in your within control. Always remember, it is in your control. The next is, these factors are mostly in the relation with the organizational business level strategy, greatly influenced by the nature of a business. Okay, it is greatly influenced by the nature of business. Always remember, कारण कसं होतं आहे, तुमच्या बिझनेसची स्ट्रॅटेजी काय, तुमचं विजन मिशन गोल काय आहे, त्याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी इथं ठरतात की बाबा तुम्हाला लेस क्वांटिटी सेल करायची आहे ॲट द हाय प्राईस आणि मॅक्स प्रॉफिट कमवायचं आहे, का तुम्हाला हाय क्वालिटी सेल करायची आहे लेस प्राईस ठेवून आणि प्रॉफिट कमवायचं आहे. ही प्रत्येकाची ऑर्गनायझेशनल स्ट्रॅटेजी आहे. दिस इज द डिसिजन ऑफ इंटरनल मॅनेजमेंट गाईड्स. सो तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे, इंटरनल फॅक्टर्स. द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट द कॉस्ट. ओके, आता कॉस्ट, कुठल्याही वस्तूची किंमत ठरवायची म्हटलं की यू हॅव टू कन्सिडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कुठली वस्तू तयार करायची झाली तर बेसिक 4 फॅक्टर्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इज द लँड, सेकंड वन इज द लेबर, थर्ड वन इज द कॅपिटल, एंटरप्रेनर, रॉ मटेरियल, मशिनरी. Number of things are there. You have to consider the expenses on all this factor of production. Then and then only you can calculate the cost of the product, which will help you to decide the price of the product. So major factor that determine the price is the fixed cost,
and variable cost. Okay, amongst this, the cost of the land and machinery is the fixed cost. Cost of the labor capital and labor capital and raw material is the variable cost. So this is the cost. TC is equal to fixed cost plus variable cost is incurred by the organization in the production of goods and services. So that you have to consider the cost first and then decide the price. The cost of production is largely influenced by the supplier cost, macroeconomic trend and the nature of a business. In economy, with the high inflation rate, the cost of production will rise except whether the organization has monopoly on its supply. लक्षात घ्या, म्हणजे इथं काय मुद्दा सांगितलाय की इन द इकॉनॉमी विथ द हाय इन्फ्लेशन रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राईज एक्सपेक्टेड वेअर द ऑर्गनायझेशन हॅज द मोनोपॉली ऑफ इट्स सप्लाय. इन्फ्लेशन दरवर्षी 10% वाढतंय, मग त्या पद्धतीने त्याच्या कॉस्ट पण वाढणार आहे, कारण रॉ मटेरियल महाग होत आहे. आणि मग आपल्याला डिसिजन सुद्धा त्या रिगार्डिंग इन्फ्लेशन लक्षात घेऊन घ्यायचे आहेत. आणि इफ यू आर अ मोनोपॉली ना गाईज, तर तुम्हाला यू हॅव अ कंट्रोल ओव्हर सप्लाय. सो दॅट सगळ्या ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात घेऊनच प्राइस ठरवायची आहे. सो cost is very important factor influence on the pricing decision. Next one is the company objective and it is different with a different. लक्षात घ्या, प्रत्येकाचं वेगवेगळं असू शकतात ऑब्जेक्टिव्ह आणि त्या पद्धतीनं ते प्राइसिंग ठरवतात. Some organizations set the cost plus pricing. In such a case, the percentage is added to the cost of production in order to arrive at a price. Means percentage is to be added. It argues that the company objective is the profit maximization and and therefore pricing decision must be there will be considered that profit maximization ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे काही कंपन्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन असतं, त्यामुळे ते प्राइसिंग डिसिजनमध्ये सुद्धा हायर प्राइस ठेवायचा प्रयत्न करतात. आता फॉर एक्झाम्पल मी एक बिस्किटाचं उदाहरण घेते की पार्ले सुद्धा चांगल्या पद्धतीचे क्रीमचे बिस्किट बनवत आहे आणि ब्रिटानियाही चांगलं बनवतं आहे, ITC ही चांगलं बनवतं आहे. परंतु याच्यापेक्षा ज्या काही आता ब्रिटानिया वगैरे जे काही कंपन्या आहेत त्या प्राइसिंग जास्त ठेवतात, कारण त्यांचा मोटोच आहे दे आर प्रोव्हाइडिंग क्वालिटी, मीन्स दे आर चार्जिंग हायर प्राइस फॉर it. So that whenever they decide the profit maximization is the object, they charge higher price as compared to the other one. Next, when the pricing decision are made, they must be aligned with the overall company objective. As this, what will be the informed that pricing objective is really so that the pricing decision made not against the company's ऑब्जेक्टिव्ह. हे खूप महत्त्वाचं आहे की बाबा प्राइसिंग डिसिजन घेत असताना कंपनी ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत हे लक्षात घेऊनच प्राइसेस ठरवल्या पाहिजेत. तर त्यांनी लास्टच्या मुद्द्यात तेच सांगितले बघा की व्हेन प्राइसिंग डिसिजन आर मेड दे मस्ट बी इन अ लाईन विथ द ओव्हरऑल कंपनीज ऑब्जेक्टिव्ह. ॲज दिस व्हॉट विल इन्फॉर्म दॅट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्ह इज रिअली so that pricing decision made not be against the company objective. So the next point is all about the organizational फॅक्टर. तुमच्या कंपनीतले काही फॅक्टर्स असतात ते सुद्धा तुमच्या प्राइसिंगवर खूप जास्त इफेक्ट करत असतात. वी आर फोकसिंग ऑन द इंटरनल फॅक्टर्स ओनली गाईज, सो दॅट ऑर्गनायझेशनल फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट टू डिसाइड द प्राइस. प्राइसिंग डिसिजन ऑक्यर ऑन द टू लेवल इन द ऑर्गनायझेशन. Overall price strategy is dealt with the top executive. They determine the basic range of the product and fall into the term of the market segment. बेसिकली होतं कसं की जे टॉप मॅनेजमेंट असते ते या बाबतीतल्या चर्चा करतात आणि त्या पद्धतीनं वस्तूची किंमत ठरवत असतात आणि मार्केटमध्ये प्रोडक्ट लॉन्च करत असतात. द ॲक्च्युअल मेकॅनिझम ऑफ द प्राइसिंग आर डील्स विथ द लोअर लेवल इन द फर्म अँड फोकस ऑन द इंडिव्हिज्युअल प्रोडक्ट स्ट्रॅटेजी. युजली सम कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन अँड मार्केटिंग स्पेशालिस्ट आर इन्वॉल्ड इन चूजिंग द प्राइस. मोस्टली काय होतं की किंमत ठरत असताना लोअर टू अप्पर, इन्फेरियर टू सुपेरियरचा विचार तिथं केला पाहिजे, त्यांच्या सजेशनचा तिथं विचार केला पाहिजे. कारण होतं कसं की कुठलेही प्रोडक्ट तयार करत असताना जे काही इन्फेरियरचे लेबर्स आहेत ते तयार करत असतात, सो दॅट दे हॅव अ मोर नॉलेज की आपल्याला हे तयार करण्यासाठी किती खर्च आलेला आहे. टॉपचे मॅनेजमेंट केबिनमध्ये बसून तर किंमत नाही ना ठरवू शकत आहे. दे हॅव टू गो टू द ऑन फील्ड अँड देन दे हॅव टू डिसाइड द प्राइस. ओके, सो organizational factors is also influenced on the, you can say, the pricing strategy. The actual mechanism of the pricing are deals with the lower level in the firm and focus on the individual product strategy. Usually the some combination of the production and marketing specialists are involved in choosing the
प्राइस. ओके, मार्केटिंग आणि स्पेशलिस्टच असतात प्राइस चूज करायला, परंतु त्यांनी सुद्धा लक्षात काय घ्यायचं आहे तर इन्फिरियर्सला त्यांनी विचारलं पाहिजे, कारण त्यांचा पण रोल खूप महत्त्वाचा आहे, कारण त्या ॲक्च्युअल प्रोडक्शनमध्ये एंगेज असतात, ॲक्च्युअल रॉ मटेरियलच्या ऑर्डर्समध्ये ते एंगेज असतात. सो दे नो मोर अबाउट इट. सो ऑर्गनायझेशनल फॅक्टर इज द थर्ड पॉईंट. Fourth one is the marketing mix. Marketing mix means applicability of the 4 P's, 5 P's, 7 P's in the market. Price is the important element in the marketing mix. A shift in any one element has immediate effect on the other 3. तुम्ही प्राईजमध्ये जर चेंज केला त्याचा इफेक्ट इमिजिएटली कशावर होणार आहे तर प्रोडक्शनवर होणार आहे, प्रमोशनवर होणार आहे आणि डिस्ट्रीब्युशनवर सुद्धा होणार आहे. समजा मी एखादा 10 रुपयाचा बिस्किट पुडा अचानकच 15 रुपयाला केला, डेफिनेटली कस्टमरला ते काही चालणार नाही, कस्टमर माझे प्रोडक्ट घेणार नाही, मग प्रोडक्शनवर इफेक्ट होईल, प्रमोशनवर सुद्धा इफेक्ट होईल आणि डिस्ट्रीब्युशनवर सुद्धा इफेक्ट होईल. सो दॅट द एफर्ट फॉर द इम्प्लिमेंटिंग द स्ट्रॅटेजी विल नॉट सक्सीड अनलेस द प्राइस चेंज इज द कॉम्बाईन विथ द टोटल मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी दॅट सपोर्ट इट. हे पण लक्षात घ्यायचं आहे. द एफर्ट फॉर इम्प्लिमेंटिंग द स्ट्रॅटेजी विल नॉट सक्सीड. तुम्हाला जे काही मार्केटिंगची स्ट्रॅटेजी करायची आहे, तुम्हाला ऑफर्स लावायचे आहेत, तुम्हाला प्रमोशन करायचं आहे, तुम्हाला अजून काय करायचं आहे, तर हे सगळं कधी साध्य होणार आहे तर हे सगळं प्राइसिंग डिसिजन प्रॉपर झालात तरच फॉलो होणार आहे, कारण प्राईजवरच ह्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात. तुम्ही तुमच्या एखाद्या प्रोडक्टची प्राईस जर खूप जास्त आकारली, डेफिनेटली हे सगळं एफेक्ट होणार आहे. कितीही तुम्ही मग तिथे ॲडव्हर्टाइजमेंट करा, कितीही एन्डॉर्समेंट करा, कितीही मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी पब्लिकेशन करा. And the last one internal factor is the product differentiation. As you know, we studied about it in a first semester as well. Product differentiation means you have to launch a product. It should be different from any other. It is different from any other by fragrance, by packaging, by weight, anything you can differentiate into it. Because in the market, if you want to sustain ना, तुम्हाला काहीतरी वेगळं विकायचं आहे. समजा पार्लेजीचं बिस्किट, ग्लुकोज बी पार्ले कंपनी विकते, तर मी पण जर ग्लुकोजचं बिस्किट काढलं तर मला त्यामध्ये काहीतरी वेगळं पण आणलं पाहिजे, तरच मी मार्केटमध्ये टिकणार. नाही तर लोक काय म्हणणार, ऑलरेडी पार्ले जे आहे ना, मग कशाला दुसरं कुठलं प्रिफर करायचं. सो यू शुड ट्राय डिफरन्शिएट प्रोडक्ट. The price of the product is also depend upon the characteristics of the product. In order to attract the customer, the different characteristics is to be added. For example, quality, size, color, attractive packing, alternative use, etc. Generally, the customers pay more price for the product with the new style, fashion and better packaging. म्हणजे आता साधं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगेन की मला बाबा एखादा शॅम्पू लॉन्च करायचा आहे. ऑलरेडी शॅम्पू विकणाऱ्या बऱ्याचशा कंपन्या तिथे आहेत. अशा वेळेस मी काहीतरी वेगळेपण आणलं पाहिजे. मी काहीतरी बाबा त्यामध्ये इतर जे काही विकत नाहीत त्यातलं जर वेगळं काही आणलं तर डेफिनेटली माझ्याकडे रश येईल. बाकीचे जे काही विकतात सेम तसंच जर मी प्रोडक्ट आणलं तर कस्टमर काय म्हणेल, ऑलरेडी आहे ना, एक्झिस्टिंगकडनंच घेऊया, न्यू कमरकडनं कशाला घ्यायचा. सो दॅट प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ, you can say, the pricing decision. This is all about the internal factor which influence on the pricing decision. So you have to note down these bullet points and their actually influence on the pricing decision. On the tomorrow's lecture we are going to start which are the external factors affect on the pricing decision. Thank you so much.